Ostern. We're looking at pronunciation, particularly of Easter words, but also other familiar words. Copy these words into your book. Pause the video now, and you can come back in a moment. Now I'm going to say these words to you, and I want you to try and think of some of the combinations of sounds that we have heard so far this year in Year 7, and I want you to try and fill in the gaps. Nummer 1. Osterei. Osterei. Nummer 2. Osterfeuer. Osterfeuer. Nummer 3. Osterfeier. Osterfeier. Nummer 4. Osterfeste. Osterfeste. Nummer 5. Schokolade. Schokolade. Und Nummer 6. Frühling. Frühling. Rewind and go back if you still haven't got the answers. Also, think about where you've heard those words again. For example, Osterei, 1, 2, 3. That might help you get your letters in the right order. Now you can check your answers. Osterei, like in 1, 2, 3. Osterfeuer, like in Deutsch or Deutschland. Osterfeuer. Osterfeier, same sound as number 1. Osterfeier. Osterfeste. Osterfeste. Schokolade. Schokolade. And Frühling, like in Nummer 5. How many did you get right? Make sure you've corrected them, even if you got them wrong. Now I'd like you to copy this poem very carefully into your exercise book. Again, pause the video. This time we're going to move to inserting words. There are a couple of places here where I'm only going to ask you to insert part of the word. For example, here, that ER belongs to a little bit of the word before, as does the EN here before the word grass. Pause the video now. I will read the poem out twice, but you can rewind to listen to it again. Unterm Baum, im grünen Gras, sitzt ein kleiner Osterhas, putzt den Bart und spitzt das Ohr, macht ein Männchen, guckt hervor, springt dann fort mit einem Satz, und ein kleiner frecher Spatz schaut jetzt nach, was denn dort sei. Und was ist's? Ein Osterei. Unterm Baum im grünen Gras sitzt ein kleiner Osterhas, putzt den Bart und spitzt das Ohr, macht ein Männchen, guckt hervor, springt dann fort mit einem Satz, und ein kleiner frecher Spatz schaut jetzt nach, was denn dort sei. Und was ist's? Ein Osterei. Now it's time to check your work. Unterm Baum im grünen Gras sitzt ein kleiner Osterhas, putzt den Bart und spitzt das Ohr, macht ein Männchen, guckt hervor,
springt dann fort mit einem Satz. Und ein kleiner frecher Spatz schaut jetzt nach, was denn dort sei. Und was ist's? Ein Osterei. How did you do? Perhaps you could try saying the poem yourself. Now,